comes down and zero displacement position. Again, the red particle will hand over the energy to the blue color part. So then there will be again a collision. The energy transferred by red particle, the blue particle will be there's a difference. There will be a difference when the two particles are colliding to hand over the energy. There will be a loss of energy. So then the blue particle might not move as high as the red particles had moved, right? So the displacement you can gradually reduce. So if it continues so far, you could see gradually this displacement to the positive side and the displacement to the negative side reduces. And at a point that oscillation would become like disappear. And that's where the particles have lost their entire energy by colliding each other, and the wave energy, the energy of the wave has degraded completely. I hope I'm clear. Is it clear? Mama explain to you clear the line. Upeka, was it clear to you? Yes, sir. Okay. How the Bima is clear? Oh, sir. Okay. Right. How the Emily is clear? Emily, was it clear to you? Emily, what is the matter? Something in the back. Emily, was it clear to you? Emily, what is second? Right. So in this case, we are here to talk about the physical quantities of wave motions. And in that, the very first thing what we are talking here will be the amplitude of the wave. Okay. So now, when we are talking about these physical properties of the wave, the physical quantities of the wave, අපි ඇත්තටම transverse waves වල physical quantities තමයි majorly discuss කරන්නේ. ඒක ඔළුවේ තියාගන්නකො, right? ඒ කියන්නේ දැන් මම මෙතන දීලා නැහැ transverse wave එකේ physical quantities the longitudinal wave එකේ physical quantities කියලා මම ඉස්සල්ලාම කරලා තියෙන physical quantities එක ඔයගොල්ලන්ට introduce කරලා දීලා තියෙනවා, right? Afterwards we will be talking about the amplitude, how the amplitude would be recognized in a transverse wave, how the amplitude would be recognized in a longitudinal wave. එහෙම අපි discuss කරනවා, right? Habai, the major thing what you have to know in O level is to know about all these physical quantities related to the transverse waves. Longitudinal waves ගැන ඔය ටික එච්චර in detail දැනගන්න ඔයගොල්ලන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ when you are in O levels. But there can be situations where some things could be asked related to longitudinal waves as well, right? එහෙනම් මම ඒ ටිකත් cover up වෙන්න තමයි ඔක හදලා තියෙන්නේ. So then ඔයාලට තේරෙනවා the definition says it to you. What do you mean by the amplitude of the wave? The maximum displacement shown by the particles taking part in the wave motion is known as the amplitude of the wave. So what is the amplitude? The maximum displacement shown by the wave, shown by a particle taking part in the wave is called the amplitude, right? Ehena lamai, you can say now maximum displacement shown by the particles taking part in the wave motion is called the amplitude. So you can say this is amplitude. True, very true. This is amplitude of the wave. This is also the amplitude of the wave. True, very true. Okay. In the second oscillation, yeah, this is amplitude, and this can also be taken as the amplitude. So in a transverse wave, now it's very easy to find out the amplitude of the wave from the zero displacement level to the positive maximum displacement position. You call it as the crest. එහෙනම් transverse wave එක amplitude එක ගන්න පුළුවන් zero displacement position එකේ ඉඳලා crest එකට තියෙන දුර. That's amplitude. Very true. එහෙම නැත්නම් from the zero displacement point to the trough, that is the maximum downward displacement position. Zero displacement position to the crest, ඒක කියන්නේ amplitude. From the zero displacement point to the trough, ඒක කියන්නේ amplitude. That is only when you are talking about the amplitude of the transverse wave. Longitudinal waves වල ඔය කතන්දරේ වෙනස්, right? හරිද? We will discuss about that as well, right? එතකොට ඔයාලට තේරෙන්න ඕන මම දැන් කිව්වා මේ ඇයි amplitude එක එන්නේ අඩුවේ.
amplitude එක අඩු වෙන්නේ එක particle එකක් ඊළඟ particle එකට collide වෙලා energy එක hand over කරනකොට collision එක නිසා energy loss එකක් තියෙනවා right එහෙනම් amplitude එක අඩු වෙනවා කියන්නේ එන්න මේ wave එක transfer කරන energy එක අඩු වෙනවා හරිද so then there's another point indicated in your tute amplitude indicates the energy of the wave if the amplitude of the wave is high the wave carries more energy more important highlight that okay all right the next thing okay the next thing next thing tells you talk about the wavelength of a wave okay this is very important lamai very important harada so keep it in your mind about this wavelength also strictly මතක තියාගන්න වෙනවා right okay so here also I remind you we are basically talking about the wavelength of transverse wave okay longitudinal waves වලත් කතා කරන වෙලාවල් තියෙනවා එහෙනම් එකක් cover up එකක් දාන්න right okay so this is the general definition okay the distance from one particle to the closest next particle taking part in the wave motion having the same state of motion or same pace is known as the wavelength wavelength is symbolized as pi right it's symbolized as pi or the wave the distance between these two particles is the distance between two particles sorry the distance between two particles in two consecutive crests or troughs slash rarefactions or compressions is equal to the wavelength okay this is the general definition about the wavelength then ඔයගොල්ලන් ඉස්කෝලේ ටීචර්ස්ලා කියලා දීලා ඇති definitely ඔයගොල්ලන් ඉස්කෝලේ ටීචර්ස්ලා කියලා දීලා ඇති if this is a wave right ඕක wave එකක් නම් ඔන්න පළවෙනි oscillation එක මෙන්න දෙවෙනි oscillation එක right මෙන්න තුන්වෙනි oscillation මම එහෙම කරන්නම්කෝ ඔයගොල්ලන් ඉස්කෝලේ ටීචර්ස්ලා කියලා දීලා ඇති දැන් මේකට කියන්නේ ක්‍රෙස්ට් එකක් කියලානේ මේක ක්‍රෙස්ට් එකක් මේකත් ක්‍රෙස්ට් එකක් මේකත් ක්‍රෙස්ට් එකක් right මේවට කියන්නේ ට්‍රෆ්ස් කියලානේ මේක ට්‍රෆ් එකක් මේක ට්‍රෆ් එකක් මේක ට්‍රෆ් එකක් right okay so ඔයගොල්ලන් ඉස්කෝලේ ටීචර්ස්ලා definitely ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා ඇති ළමයි the distance between two crests මම ඔයගොල්ලන් ට්‍රෆ්ස් පේන්න තියෙන පොඩ ආයි මේකෙන් කරලා ට්‍රෆ් එකක් right මම ටීචර්ස්ලා කියලා දීලා definitely the distance between two crests main crest දෙක අතර distance එක the distance between two crests කියලා හරියන්නේ නැහැ හරිනම් කියනවා the distance between two consecutive crests කියලා හරිද the distance between two consecutive crests or the distance between two consecutive troughs ඒ කියන්නේ මොකක්ද consecutive crest දෙකක් consecutive කියන්නේ එක ළඟම තියෙන crest දෙකක් අතර දුර wavelength කියලා ඒගොල්ලෝ කියලා දීලා තියෙනවා එක ළඟම තියෙන troughs දෙකක් අතර දුර wavelength කියලා ඒගොල්ලෝ කියලා දීලා තියෙනවා. ඔක වැරදි. මට වැරදි. ඔය definition එක වැරදි ඒක. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ O level paper එකේ ඔයගොල්ලන්ට කියනවා wave එකේ particle එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. හරිද? wave length එක complete වෙන particle wave length එක මේ wave length එකක් complete වෙන නම් මේ wave එකේ ඊළඟ position එක කොහෙද තියෙනවා? ඊළඟ position එක කියන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ crest දෙකකුත් නෙමෙයි troughs දෙකකුත්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ teachers ලගේ definition එක වැරදි. Right? So then what you have to do is we need to talk about how could you really obtain the wavelength of a wave, right? So for that I have indicated how it is done. The first definition is the most important definition. See here, the distance from one particle to the next closest particle taking part in the wave motion having the same state of motion, same pace. Having the same state of motion or the same pace is called the wavelength of a wave. That's the important thing. So then wavelength, how could you obtain the wavelength? Wavelength means the distance between two consecutive particles in the wave which are having the same pace. අනේක ගන්න චුට්ටක් අපිට මෙන්න මේ වගේ තැනකට යන්න වෙනවා. right? මෙන්න මෙහෙම යන්න තැනට වගේ right here. So if you see this diagram, what පේනවා මෙන්න මෙතන ඉන්න particle එක. මේ මෙන්න මෙතන exact ඉන්න particle එක මේ red dot එකකින් mark කරන particle. මේ wave එකක් නේ ළමයි. මේ wave එකේ particles වල movement එක තමයි මේ arrows වලින් ඔක පෙන්නලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට if you talk about this exact particle, what I'm marking with a red arrow is a very stationary particle because they are zero displacement position එකේ ඉන්නේ. It's very stationary. And maybe trying to go down a little bit,
right? දැන් මෙතන මෙයා ඉන්නේ හරි stationary. එතකොට ඒ වගේ stationary particle එකක් ඔයාට මේ wave එකේ consecutive point එකකින් හම්බෙන්නේ immediately මෙයාට පස්සේ හම්බෙන්නේ මෙන්න මෙතන. Okay, I'm marking 2 points on the zero displacement line. Okay, so ඊළඟට ඔයා බැලුවොත් මෙන්න මෙතන ඉතින් උඩ immediately උඩ තියෙන particle එක මෙන්න මේක. ඒකට ඔයාලට පේනවා arrow එකක් දාලා තියෙනවා vertically downwards. So that particles tend to move vertical downwards. It's on its motion vertical downwards. ඒ වගේම immediately ඊළඟට particle එකක් ඔයාලට හම්බෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මේ ඉන්නේ ඒ particle. එතකොට පුතා ඔය particles දෙක අතර තියෙන දුර wavelength එකක්. Alright. So the distance between two consecutive particles taking part in the wave motion with the same state of motion. ඔය දැන් මම මාක් කරපු point ඔය දැන් මම කතා කරේ zero displacement particles දෙකක් ඔන්න ඔතන. ඔතන. ඒ particles දෙකත් එහෙමත් නැත්නම් මම අර මාක් කරේ ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට යන බලගෙන ඉන්නවා කියලා particles දෙකක්. අන්න ඒ particles දෙකත් දෙන්නම ඉන්නේ එකම state of motion එකේ. එහෙනම් ඔය දෙන්න අතර තියෙන distance එක we can call it as the wavelength. Okay. ඊට පස්සේ ඔයගලගේ අර සාමාන්‍ය ඔයගලට දෙන ජෙනරල් ඩෙෆිනිෂන් එක. ඒගොල්ලෝ කියන ක්‍රෙස්ට් එකයි consecutive ක්‍රෙස්ට් දෙකක් මැද්ද තියෙන ඩිස්ටන්ස් එක වේව්ලෙන්ත් එකක් කියලා. ඔව් ඒක හරි. ඒ ඉතින් දැන් ක්‍රෙස්ට් එකේ ඉන්න පාටිකල් එක කියන්නේ maximum upward displacement position එකේ ඉන්න පාටිකල් එකනේ. ඊළඟට immediate ක්‍රෙස්ට් එකේ ඉන්න පාටිකල් එකක් කියන්නේ maximum upward displacement position එකේ ඉන්න පාටිකල් එකක්. ඉතින් එහෙනම් මේ දෙන්න අතර තියෙන wavelength එකකට wavelength එක කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ දෙන්න අතර තියෙන length එකකට wavelength කියලා කියන්න පුළුවන්. issue එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ trough එකේ ඉන්න particle එකත් maximum downward displacement position එකේ ඉන්න particle එකක්. මෙතන trough එකේ කියන්නේ immediately එහා පැත්තේ ඉන්න trough එකේ ඉන්න particle එකක් තියෙන zero displacement maximum downward displacement position එකේ. එහෙනම් මේ දෙන්න අතර තියෙන distance එකත් wavelength එකක්. දැන් ඕගොල්ලොන්ට generally provide කරන definition එක බැලුවොත් ඔයාලට මම මෙතන mark කරපු wavelength එක of a wave can be surely missed. ඇයි ඕගොල්ලොන්ට කියලා තියෙන්නේ the distance between two consecutive crests is a wavelength. crest එක ළඟ තියෙන crest දෙකක් අතර තියෙන දුර තියෙන wavelength එකක්. The distance between two consecutive troughs is a wavelength. එක ළඟ තියෙන trough දෙකක් අතර තියෙන දුරක් wavelength එකක්. හැබැයි එතකොට ඔයාට මෙන්න මේක ගැන කිසිම අයිඩියා එකක් නැතනවා මේ කියන්නේ wavelength එකක්. ළමයි එතකොට හරි definition to a wavelength is the distance between two particles, the distance between two consecutive particles with the same state of motion. Wave එකේ එකම state of motion එකේ ඉන්න එක ළඟ ඉන්න particles දෙකක් අතර දුර. right? මම අර කියන්න හැදුවේ දැන් එතකොට ඔයාලට කවුරු හරි මාක් කරලා කිව්වොත් මෙන්න මෙතන එක පාටිකල් එකක් තියෙනවා. ඔය පාටිකල් එකේ ඉඳලා කොච්චර දුරක් ගියොත්ද වේව්ලෙන්ත් එක හම්බෙන්නේ. එහෙනම් බලන්න යනවා මේ පාටිකල් එක වගේම එක්සැක්ට්ලි මෙයාට ඉමීඩියට්ලි ළඟ ඉන්න පාටිකල් එක. මෙයා නෙමෙයි. මොකද මේ මම මාක් කරපු පාටිකල් අල් මාකට් අද කල මම ඔරෙන්ජ් වලින් මාක් කරන මෙන්න මේ පාටිකල් is trying to go downwards, vertically downwards. මේ particle එක try කරන්නේ vertically upwards යන. එහෙනම් එයා නෙමෙයි next consecutive particle with the same state of motion. මෙන්න මෙයා. එතකොට තමයි මේ දෙන්න අතර තියෙන දුරට you can call it as a wavelength. Right? ඒ හින්දා හොඳට මතක තියාගන්න wavelength means the distance between two consecutive particles with the same state of motion in the wave. Very important, highlight the fact. මාරම important, highlight කරගන්න. Right, wavelength කියන්නේ මොකද්ද? Wavelength කියන්නේ the distance from one particle to the closest next particle. අන්න මේ meaning එකට තමයි consecutive කියලා කියන්නේ. Right, the distance from one particle to the next closest particle. Closest next particle. ඔන්න ඔකට තමයි අර consecutive කියලා කියන්නේ. එක ළඟ තියෙන එකම state of motion එකේ තියෙන particles දෙකක් අතර තියෙන දුරට you call it as a wavelength. Okay? Right. That's how we obtain the wavelength. Right. Okay, when you talk about a longitudinal wave, Venus wavelength, but the definition is still the same. Wave motion එකම state of motion එකේ තියෙන consecutive particles දෙකක් අතර තියෙන දුරට තමයි wavelength කියන්නේ, even when you are talking about longitudinal wave, right? So simple definition is what? Definition is not the distance between two consecutive crests or consecutive troughs. The definition is the distance between two consecutive particles taking part in the wave with the same state of motion. A definition එක ගත්තාම troughs දෙකක තියෙන particles දෙකක් එකම state of motion එක තියෙන consecutive particles දෙකක් තමයි.
crest දෙකක තියෙන particles දෙකත් එකම state of motion එක තියෙන constant consecutive particles දෙකක් තමයි. Okay, so get the raw definition of wavelength. Okay, right. Okay, so afterwards we are going to talk about, so that's what wavelength is. Then we are going to talk about the time taken by a particle to complete one oscillation, which is known as period. Okay, okay, so keep it in your mind, right? When I have a definition, I'll give the definition, right? So period means the time taken by a particle taking part in the wave to complete one oscillation. Okay, keep it in your mind, right? So this is the wave. Okay, this is the wave. Maintain up a wave vector. Zero displacement line of the wave. Okay, so I'm taking a particle here. Okay, this is my particle. Okay, over here, right? So then this particle moves vertically upward. Okay, see here, the particle moves vertically upward. Okay, then particle moves vertically downwards. Okay, and the particle comes back to the initial point. Okay, it comes back to its initial point, moves vertically upwards, comes down, go to the downwards maximum position, comes back to its initial position. So this is one complete oscillation. A particle starting from the zero displacement position goes up to the crest, which is the maximum displacement position, and goes back to the trough, which is the downward maximum displacement position, and then becomes rest, comes to rest. So this complete motion, starting from rest and ending at rest, this complete motion of a particle in the wave is called an oscillation. Lamai, the time taken to do all of this is called period. දැන් ඔය කතන්දරේ ඔක්කොම වෙන්න ටයිම් එකක් යනවනේ මේ පාටිකල් එක from its zero displacement position to reach the crest and to go down and then to reach a trough and then comes back to a initial position. ඕකට ටයිම් එකක් යනවනේ, we call that time as period, symbolize it with capital T. Right, I hope it's clear, right? So the time taken by a particle taking part in the wave to complete one oscillation is called the period. Okay, ඊට පස්සේ තව part එකක් ඕකේ තියෙනවා. That's the definition. That's one definition actually. See here, the time taken by a particle to complete one oscillation is known as the period. That's very true. We can understand. It's clear, right? Okay, the next part, the time taken by a wave to travel a distance equal to the wavelength is also period. Okay, that's complicated. We can discuss it. Okay, ඊළඟ එකේ මොකද්ද කියන්නේ? So I'll go to the next slide. Okay, මෙහෙම එකක් කියන ඊළඟ එකේ. So again a zero displacement position. Again a zero displacement position. So we have the first particle over here, right? First particle over here. It moves vertically upward. Okay, comes back downwards and comes back to initial position. That's what it simply does. Okay, goes up, comes down, and then comes into the zero displacement position. Okay, so now if you think, okay, I'm telling you, if you think, now this is where you go wrong sometimes. If you think, yes, this dark yellow color particle started its motion somewhere else, moved vertically upwards, came back vertically downwards, reached the trough, and then reached back to its zero displacement position again. Oh hell, the first one, the yellow, dark yellow color particle has started its motion somewhere and ended up from somewhere. Now, as you know, in a transverse wave, particles vertically moves upward, vertically moves downward. Meantime, the energy propagates perpendicular. Particle movement eකට perpendicular energy propagate. And in the very beginning, we said never in a wave the particles move along with the direction of the wave energy propagation. Again, energy මේ පැත්තට හොගාලා යනවා නම් මේ particles ටිකත් ඒ පැත්තට ගහගෙන යන්නේ නැහැ කවදාවත්. With the energy particles move වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි clearly mentioned between two concerned point, particles are not moving. At the very beginning in the definition we clarified it. අපි කතා කරා wave එකක particle, mechanical waves වල waves එකේ energy propagate කරන්නේ particle වල involvement එකෙන්. particle එකක් එයාට හම්බෙච්ච energy එක එහා පැත්තට transfer කරනවා. That's very true. හැබැයි අපි කිව්වා particles යන්නේ නැහැ energy එකත් එක්ක හොගාලා. එහෙම යන්නේ නැහැ. Right? Then you would ask me, එහෙනම් සර් දැන් මෙතන මේ කතා කරලා තියෙන මේ dark green color particle එක එයාගේ motion එක මෙතනින් පටන් අරන් vertically upward trough crest එකට ගිහිලා vertically downward trough එකට ඇවිල්ලා එයා motion එක ඉවර කරලා තියෙන ඉස්සරහට. ඒ කියන්නේ energy move වෙන පැත්තට එයා ගිහිල්ලා. No, it's not true.
It is actually a motion like this, starting from here, vertically moves up, vertically move down, and then comes back to the initial position, and then the second particle reaches the energy. And then second particle also moves upward, moves downwards, comes back to initial position. Then make ඔයාලට දුන්නාම තනි ඉරක් වගේ එනවා, you can't understand what the hell happened here. So that's why this has been a little bit expanded for you to have an idea about the type of the motion taking place here by the particle. That's what it is meant, right? Habai, now what you have to understand, okay, what you have to understand. Now imagine, let's imagine that we are talking about a solid media. Okay, this is solid medium. On solid medium, particles tightly packed. I'm just illustrating few particles in solid media. The particles are extremely tightly packed. Here, understand. So this is the first particle, my first particle, which is the dark yellow particle. Starts vibrating upwards, moves downwards, comes back to initial position, and then the second particle gets the energy. Keep it in your mind, right? That's how simply happens, right? එහෙනම් ළමයි මෙන්න මේක ඔයා consider කරපුවාම මෙන්න මේක consider කරපුවාම හොඳට බලන්න. Make it, if you consider like this, okay? So එහෙමනේ වෙන්නේ particles tightly packed වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම particles tightly packed වෙලා තියෙනවා. Particle එක vertically upward move වෙනවා, vertically downward move වෙනවා. ඊට පස්සේ initial position එකට එනකොට ඊළඟ particle එකට hand over වෙනවා energy. Okay? එහෙනම් ළමයි මේ particle එක crest එකට ගිහිල්ලා vertically downwards ඊට trough එකට ගිහිල්ලා zero displacement position එකට එනකොට එයා ගාව තිබිච්ච energy එක දැන් එයා transfer කරනවා කාටද? ඊළඟ particle එකට. Okay? එයා ගාව තිබ්බ energy එක going to be transferred into the next particle. That's how simply happens. එහෙමනේ වෙන්නේ. Right? එහෙමනේ අපි කතා කරේ. පළවෙනි this particle vertically moves upwards to maximum upward displacement position, and then vertically downwards move into the maximum downward displacement position, and then comes back to the zero displacement position. ඊට පස්සේ අපි මොකද කිව්වේ? ඊළඟ එහා පැත්තේ තියෙන particle එකට energy එක මාරු වෙනවා කියලා කිව්වනේ. එහෙනම් ඊළඟට energy එක ගන්නවා by the right particle. එයත් මොකද කරන්නේ? එයත් vertically upward move වෙනවා, vertically downwards move වෙනවා. I zero displacement position එකට එනකොට energy එක hand over කරනවා ඊළඟ particle එකට. That's what simply happens. Right? එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මෙයා එක oscillation එකක් complete කරනකොට මේ බලන්න හොඳට clearly බලා ගන්න. That's the most important part here. මෙයාගේ එක oscillation එකක් clear කරනකොට නේ oscillation එකක් clear කරනකොට හොඳට definitions මතක් කරගන්න. මෙන්න මේ කහපාට particle එකයි zero displacement position එකේ ඉන්න particle එකක් කහපාට particle. Okay? උඩට යන්න බලාගෙන ඉන්නේ. මෙයා මේ උඩටනේ move වෙන්නේ. උඩට යන්න බලන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මේ රතු පාට particle එක බලන්න. රතු පාට particle එක කියන්නේ කහපාට particle එකෙන් දෙවෙනිට energy එක receive කරපු එක. එයත් කොහේ යන්නද බලන් ඉන්නේ zero displacement position එකේද? Vertically upwards යන්න බලන් ඉන්නේ. දෙන්නම ඉන්නේ එකම state of motion එකේ. Consecutive particles දෙකක්. එහෙනම් දැන් what do you call this distance between those two particles? What do you call the distance between those two particles? මේ distance එකට මොකද්ද කියන්නේ? මේ particles දෙක අතර තියෙන distance එකට what do you call? A wavelength. A wavelength. Right? What do you call the distance between the two particles? A wavelength. Okay? So you call the distance between the two particles as the wavelength. Right? එතකොට ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕන කතන්දරය තමයි, right? තේරුම් ගන්න most important part එක තමයි මේ particle එක when it completes one oscillation, මේ oscillation එක complete කරනකොට මේ particle එක ඉන්න position එකේ ඉඳලා ඊළඟ particle එකේ ඉන්න position එකට තියෙන දුරට අපි කියනවා wavelength එකක් කියලා. We call it as a wavelength. Okay? එතකොට ඔන්න බලන්න energy දැන් මෙයා ගාව තිබ්බා oscillation එක complete වෙනකොට energy තියෙන රතු එක්කෙනා ගාව. energy කහ පාට එක්කෙනා ගාව තිබ්බා oscillation එක complete oscillation එකක් ඉවර වෙනකොට යාගේ energy එක රතු පාට එක්කෙනා. හරිනේ? එතකොට දැන් particle එක කහ පාට particle එක මෙතනට move වෙන්නේ නැහැ. කහ පාට particle එක vertically upwards vertically downwards initial point එක energy ගිහිල්ලා ඉස්සරහ. දැන් energy කාගාව තියෙන red particle එක. Red particle එක vertically upwards vertically downwards I zero displacement position එකට එනකොට red particle එකේ energy කාගාව එයා hand over කරනවා blue particle එකට දාන්න. දැන් ඔයා නිකමට හිතන්න red particle එක කියන්නේ zero displacement position එකේ vertically upwards යන්න බලන් ඉන්නේ කෙනෙක්. ඊට පස්සේ මේ blue color particle එක බලන්න එයාත් ඉතින් එහෙමනේ. එයාත් ඊළඟට යන්නේ උඩට zero displacement position එකේ ඉන්න උඩට යන්න බලන් ඉන්නේ කෙනෙක්. එහෙනම් ඒ distance එක දැන් මේ දෙන්නත් එකම state of red and blue color particles are having the same state of motion දෙන්න උඩට යන්න බලන් ඉන්නේ consecutive particles එකක්. එහෙනම් ඒ distance එක කොහොමද කියන්නේ? wavelength එක. Okay?
So here what you have to understand, when one particle completes its one oscillation, okay, when one particle completes its one oscillation, at the time the particle by right at the time when the particle completes its oscillation, එයාගාව තිබිච්ච එනර්ජි එක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න ප්ලාස්ටි ඒගොල්ලෝ next particle. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය කහ පාට particle එකයි red particle එක අතර තියෙන දුරට we can call it as a wavelength phi. We can call it as the wavelength. Okay. එතකොට මට ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න මේ කහ පාට particle එකේ එක oscillation එකක් complete වෙන්න යන duration එකට අපි කිව්වේ මොකක් කියලාද? T කියලා. T කියන්නේ period එකක්. ඔය period එකක් ඉවර වෙනකොට ඒ කියන්නේ මේ කහ පාට particle එක vertically moves upward වෙලා vertical downward move වෙලා zero displacement motion එක වෙනකොට යනකොට period එකක් කියලා time එක. ඒ time එක ඉවර වෙනකොට කහ පාට particle එක ගාව energy නැහැ. එයා energy ඊළඟට hand over කළා to red particle. එතකොට energy කොච්චර දුර ගිහිල්ලාද මේ කහ පාට particle එකයි red color particle එක අතර තරම් තියෙන දුරක් wave එක දිගේ energy transfer වෙලා. මොකක්ද ඔය distance එකට කියන technical term එක? අපි කියනවා lambda. sorry මේ මම pi කියලාද කිව්වේ මේක lambda. sorry මේක lambda. right? lambda දුරක් ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ wave length එකක් ගිහිල්ලා. right? එහෙනම් ළමයි මෙන්න මේක the time taken by a particle to complete one oscillation means period. right? particle එකට එක oscillation එකක් complete කරන්න යන time එක we call it as a period. period එකක් ඉවර වෙනකොට මෙයා ගාව තිබිච්ච එනර්ජි එක ඊළඟ particle එකට hand over වෙනවා. මෙයයි කියන්නේ එකම wave එකේ එකම state of motion එකේ එකම level එකේ ඉන්න particles දෙකක්. එහෙනම් මේ දෙන්න අතර තියෙන දුරට we call it as a wavelength. we call it as a wavelength lambda. එහෙනම් period එකක් complete වෙනකොට එක particle එකක් ගාව තිබිච්ච එනර්ජි එක wavelength එකක් දුර travel කරනවා. ඕක මම කියප එක clear කට්ටියට උස්සක්. මම කියප එක clear කට්ටියට උස්සක්. Perfect. Right. Okay. So then, yeah, exactly. Right. Thank you. So then, lamai, ඒකත් කියනම මේ period කියන්නේ time taken by a wave to travel a distance equal to the wavelength. Okay. Time taken by a wave to travel the distance equal to the wavelength is also known as a period. Very important. ඔවා කරකවල ගණන් දෙන්න පුළුවන්. That's very important, right? Okay. So if I mentioned this symbol earlier as pi, that's very wrong. This symbol is lambda. මට වැරදිලා කියුණා නම් දන්නේ මේ symbol එක lambda කියලා කියන්නේ අපි. මේ මට pi කියලා කියුණා වගේ මතකයක් තියෙනවා. It's not pi, it's lambda. Right. Okay. Right. Correctly. Okay. So then what is period? The time taken by a particle to complete one oscillation. ඒ oscillation එක complete වෙනකොට particle එකක් ගාව තිබිච්ච energy එක ඊළඟ particle එකට transfer කරනවා. එහෙනම් මේ වෙලාවේදී energy එක propagate වෙනවා wavelength එකක් තරම් දුර. So period is also considered as the time taken by a wave to propagate its energy up to a distance of a wavelength. wavelength එකක් දුර energy propagate කරන wave එකකට යන වෙලාව we consider it as a period. The time taken by a particle to complete one oscillation, or else the time taken to pass the distance of the wave up to a distance of one single wavelength is also called as the period. Okay. So a definitions decama, keep it in your mind. Right. So then we are moving on to the next part. Okay. We're moving on to the next part. Frequency. Okay. Frequency is very simple. That's not hard, right? Frequency part is simple. So Sylvia, I'm giving you a general definition. Okay. So then don't worry, because we will be talking about specific definitions as well when we are talking about amplitude දෙක නම් longitudinal wave එකේ amplitude දෙක කියන්නේ මොකක්ද, transverse wave එකේ amplitude දෙක කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි පොඩ්ඩක් detail discussion එකකට යනවා. So then don't worry. Okay. Don't worry about it. Okay. Right. Then like this. Okay. So then we have to talk about frequency. ඒගොල්ලන් කියනවා about the frequency මෙන්න මෙහෙම කතන්දරයක්, right? The number of oscillations carried out by a particle in a unit time is known as the frequency. So ඒ කියන්නේ මේ
wave එකේ oscillations කීයක් තිබ්බද? දැන් මම අර කලින්ම wave එකක් ගන්න දෙකේ මම oscillations ගන්නනේ 3ක් විතර මේ 4ක් තියෙනවානේ. බලන්න මෙන්න මේක I'll color it with different colors. This is one complete oscillation, okay? And then this is another one complete oscillation. Okay, this is another complete oscillation. So there are three oscillations. Okay, oscillations තුනක් තියෙනවා. Frequency කියන්නේ number of oscillations per unit time. Unit time කියන්නේ 1 second හොඳට මතක තියාගන්න. Unit time කියන්නේ 1 second. ඒ කියන්නේ තප්පරයකට oscillations කොච්චරක් වෙලා. That's what we mentioned by frequency, and simply the frequency is mentioned with hertz. The symbol to indicate frequency is hertz. Okay, so then keep it in your mind, what is frequency? Number of oscillations taking part in the wave. No, so number of oscillations taking place in the wave within a single second. Okay, number of oscillations per second is known as the frequency. That's common to both of them, both are the waves, right? Or else we can consider frequency as the reciprocal of period 1 over t. That's an equation. Okay, 1 over t, right? So we can mention that also, right? Let's quickly go to that. Okay, see here, frequency, the number of oscillations carried out by a particle in a unit time is known as a frequency. Frequency is equal to the reciprocal of the period. I'll give it to you. The unit used to measure the frequency is known as hertz. Hertz means 1 oscillations per second. Okay, hertz එකක් කියන්නේ hertz එකක් කියන්නේ frequency කියන්නේ ළමයි අතරම මේ number of oscillations per second, right? Number of oscillations per second, right? එතකොට if you work it out, right, make a frequency, sorry, right, frequency right? So then frequency is measured with hertz. So 1 hertz කියන්නේ 1 hertz කියන්නේ 1 oscillation per 1 second. Okay, if it 1 oscillations per second, you can name it as 1 hertz, right? So oscillation, number of oscillations වලට unit එකක් නැහැ. Keep it in your mind. Oscillations ගණන් කරන්න තියෙන්නේ oscillations කීයක් වුණාද ගණන් කරන්න unit එකක් නැහැ. However, for time you have a unit. Okay, so you can write both of these equations here. I think we need to talk something else as well. 1 hertz is equal to 1 hertz is 1 oscillations per second, right? You need to write both of these equations. Make box එකේ දාගන්න මම දෙන equation එක. Box එකේ දාගන්න මෙන්න මේ equation එක. Right? Frequency equals 1 over period. අර box එකේ දාගන්න දෙන්නේ මේක. Right? ඊටත් වඩා important මේක ඉතින්. Right? දෙකම දාගන්න ඕන. right, ඔය දෙකම දාගන්න ටස් ගාලා දෙකම ඉම්පෝටන්ට් දෙකම දාගන්න
ළමයි ඉවරද? කට්ටිය ඉවරද ඒක? ළමයි ඒක ඉවරද? මොනවද ළමයි මේ gestures පෙන්නන්නේ? right. ෂානුක ඉවරද? Sir, can you give me a second? Yeah, sure. Be quick. Be real quick. එලි ඉවරද? උපේ හරිද? Excuse me, sir. Yeah. Sir, will you be uploading the recording? I will. Yeah. Tower? In the Google Classroom, okay? උපේ හරිද? Yeah, okay, sir. You will be uploading it today, right? Mostly, yeah. Yes, I'm done. Okay. බිමා හරිද? Okay. Speed. A wave travels a distance equal to the wavelength, which is lambda, in a time interval equal to the period. Okay. So we need to talk about the speed of the wave, right? Like this. Speed of a wave equals okay, not like this. I would like this. V equals F lambda. That's how we write it. V equals speed of the wave. That's measured in meters per second. Okay. F is frequency, right? Frequency measured in hertz. Okay. Lambda means wavelength. Wavelength is measured in meters. Quickly go for it. Note it down very soon. Right. So then we are moving into the next part. Right. Upe, can you just give me a help to read this? Can you? This part? So there you have a wave, right, given here. And there are some details also indicated here, right? And can you just quickly read it for me, Upeka? Yeah, okay, sir. In the above given diagram, at T0. T0, the displacement of the particle is 0. True, With ne? the time, true, ne? T0 can here, the particle has no displacement at all. Okay, displacement of the particle is 0, right? And එයා ඉන්නවා fixed position එක. ඊට වඩා චුට්ටක් උඩට ගියපුවම තමයි particle එක කොහෙටද move වෙන්න බලාගෙන ඉන්නවද කියලා බලන්න වෙන්නේ අපිට, right? Okay, so if you're talking about the particle which is at D0, exactly at the 0 displacement position, the particle's displacement is 0, right? ඊට පස්සේ with time, the displacement of the particle increases and it reaches the maximum positive displacement. With time, like at T1, if you can see, the particle has moved its maximum vertical upward displacement. At T1, the particle has moved its maximum upward displacement position. We call it as the crest. Okay, perfect. Next one. At T3, the particle reaches the maximum negative displacement. Okay, we call it as a trough. Okay. At T3, it reaches the maximum downward displacement position. If you consider this to be positive direction and the opposite direction will be negative, so it reaches the maximum downward displacement position. We call that position as the trough. Okay, perfect. Then at T4, displacement of the particles again becomes 0. Okay, again see here, at T4, the particle reaches back to the 0 displacement line, which says the displacement of the particle has become 0, right? Okay.
The motion of the particle during the time t0 to t4 is called an oscillation. Okay, I explained that to you before. So this overall motion from the overall motion of the particle from t0 to t4. Okay, that means starting from the zero displacement position, moving up to the positive upward maximum displacement on the positive side, which is called the crest, and moving back again downwards and reaching the downward maximum displacement position, which is called the trough, and then reaching back again back to the zero displacement position. The overall motion of this particle is known as an oscillation. Okay, then Oscillations are the slow motion of the movements of the particles. If the so if this oscillation movement is slow, we call it as an oscillation. If this repeating movement happens very rapidly, okay, we call it as vibration. Then we know it, right? Then okay, imagine like this: you clamp a ruler. Okay, you take a ruler and clamp it somewhere else, right? So, Cody, Shanaki, what has happened? Trying to join again and again. Okay, right. Okay, so it's like this: if you take a ruler and clamp it somewhere in the desk, maybe, right? And then if you vibrate it, the ruler would start its motion from here. This is the zero displacement position. Moves into one side to the maximum of it in this side, and then moves back again, passes the zero displacement position into the opposite direction to the maximum effort, to the maximum level, and then comes back to the zero displacement position. Right, starting from here, moving into this direction, comes into this direction, and comes again into this position. Right. So this is a slow motion of the particle, which is called an oscillation. So if it is happening rapidly, what we see when we clamp a ruler and start to vibrate it, it will be vibrating like this. This rapid motion is known as the vibration. Okay, the slow version of it is called the oscillation. Right. Next one. Okay. So then we are to talk about the physical quantities associated with the wave motion of a transverse wave. Okay, the wave motion of a transverse wave. Now, can you remember that I told you? Now we will start with the amplitude, and then let's keep on talking. Okay, Eli, your hand is raised up. Okay, I thought you needed to ask something, right? Okay, so we are going to talk about the physical quantities associated with the wave motion of a transverse wave. We will start with the amplitude and let's keep on talking, right? Okay, write the first subheading here on the dotted lines, amplitude. Now, you of course know how to obtain the amplitude of the transverse wave. Let's just write it down very quickly. We learned it when we are generally discussing about the physical quantities. Okay, so then let's write the facts. Okay, zero displacement position line, and then there is a particle. Particle moves vertically upwards, reaches a maximum upward displacement position. Here we call this position as the crest. Comes back to maximum negative displacement position, comes back to zero displacement position. This place is known as the trough. Okay, right? So let's write like this. Let's write like this for the transverse wave. For the transverse wave. So let's generally write the definition also, and then we will specify how would it be related to the transverse wave. Right, like this. Amplitude. The maximum displacement. The maximum displacement. The maximum displacement. Sorry. We are specifically talking about the amplitude of the transverse wave, so we will write about it like this: the maximum perpendicular displacement, because now along to the direction of the energy propagation, this particle movements are perpendicular in transverse wave, right? So that we have to mention, right? So maximum displacement, the maximum perpendicular displacement, the maximum perpendicular displacement shown by a particle taking part in the wave, the maximum perpendicular displacement shown by a particle taking part in the wave
the maximum perpendicular displacement taking the maximum perpendicular displacement shown by a particle taking part in the wave is the amplitude of a transverse wave. Is the amplitude of a transverse wave. Okay. The maximum displacement shown by a particle taking part in the wave, the maximum perpendicular displacement shown by a particle taking part in the wave is the amplitude of a transverse wave. Okay. Then write another point. The amplitude of a transverse wave, the amplitude of a transverse wave, the amplitude of a transverse wave, the amplitude of transverse wave is the distance from the zero displacement position is the distance from the zero displacement position. The amplitude of a transverse wave is the distance from the zero displacement position to the crest. This is amplitude. Or to the crest, trough. Sorry, or to the trough. This is also an amplitude. Okay. This is the amplitude onto the positive direction. This is the amplitude onto the negative direction. Simple as it is, right? Okay. So amplitude means what? In a now we are specifically talking. We are talking about the amplitude of the transverse wave. Transverse wave amplitude wave motion එකේ involve වෙන particle එකකට perpendicularly displace වෙන්න පුළුවන් maximum displacement. ඒක positive direction එකකටද perpendicularly maximum displace වෙලා තියෙන්නේ. Negative direction එකකටද maximum displace වෙලා තියෙන්නේ perpendicularly කියලා අදාළ නැහැ. Either into negative direction or to the opposite positive direction, particle එකේ ඉන්න wave particle එකේ wave එකේ ඉන්න particle එකකට perpendicular displace වෙන්න පුළුවන් maximum length එක තමයි amplitude කියන්නේ. wave එකේ ඉන්න particle එකකට perpendicularly positive direction එකට හරි negative direction එකට හරි යන්න පුළුවන් maximum length එකට තමයි amplitude කියන්නේ. So if you're going to talk about the amplitude of a transverse wave, ඔයාට තියෙන්නේ මේ zero displacement position එකේ ඉඳලා crest එකට තියෙන දුර ගන්න. That's called the amplitude. එහෙමත් නැත්නම් zero displacement position එකේ ඉඳලා trough එකට තියෙන දුර ගන්න. ඒක තමයි amplitude. Okay, that's it. Right. එහෙනම් ඔක බලා ගන්න පුළුවන් වාගේ ඒක mark කරලා තියෙන diagram එකේ. Okay, see here. See the amplitude is marked. Here this is amplitude. Okay. This is amplitude. They have marked it. එහෙනම් ඔයා මොකද කරන්න ඕන? ඔයා මෙතනත් මාක් කරන්න මෙහෙම කරලා මේකටත් අපිට කියන්න පුළුවන් amplitude කියලා. මෙතන ඔන්න එහා පැත්තෙන් මාක් කරන්න පුළුවන් නේ. මේකේම මාක් කරන්න මෙහා පැත්තෙනොත් we can call this as also amplitude. දැන් මේක amplitude, make maximum zero displacement position එකේ ඉඳලා maximum downward displacement position එකට තියෙන length එකක් you can call it as amplitude. මාක් කරගන්න. ඒකටත් amplitude කියන්න පුළුවන්. Okay. Right. Next one. Wavelength. So in dotted lines, you can write wavelength. Wavelength. Yeah, wavelength කියලා. Okay. So you know the definition. Write the definition. The distance between two consecutive particles. The distance between two consecutive particles. The distance between two consecutive particles taking part in the wave. The distance between two consecutive particles taking part in the wave with the same state of motion. The distance between two consecutive particles taking part in the wave with the same state of motion is called the wavelength.
is called the wavelength. The distance between two consecutive particles taking part in the wave with the same state of motion is called the wavelength, right? ඊට පස්සේ ලියන්න තවත් ලියන්න wavelength එකට. මේක තමයි general definition එකනේ. ඒතකොට ලියන්න පුළුවන් වාට මෙන්න මෙහෙම. දැන් transverse wave එකක wavelength එක හොයන්නේ කොහොමද? අපි සාමාන්‍ය generally මොකද කරන්නේ? මෙන්න මෙහෙම. මෙහෙමනේ. ඔන්න particle එකක් තියෙනවා. Do it like this. Zero displacement position එකේ ඉන්න particle එකක් තියෙනවා. It moves vertically upwards. Goes to the crest, comes back to vertical downwards, move to the trough, and then comes back to zero displacement position. And hands over the energy to the next particle. The next particle also moves vertically upwards, goes to the maximum height, which is the crest, goes vertically downwards, maximum down position, trough, comes back to the rest. Okay, and energy is handed over to the next particle. That's what simply happens, right? So then we say that distance between two consecutive particles with the same state of motion. Okay, so these two particles that I'm here talking here, what I'm talking here about, right? This particle and this particle, both of those particles are consecutive particles. එකම ළඟ තියෙන particles with the same state of motion. You can consider this to be the wavelength. මේ particles දෙක අතර තියෙන දුර wavelength එක. And then this is a crest. Crest is the position of the particle. This is also another crest which is consecutive to the previous. Then එක ළඟ තියෙන crest දෙක. ළමයි crest දෙකට ඉන්න particles දෙකක් තියෙන state of motions එකයිනේ. එහෙනම් the length between the two consecutive crests can also be considered as wavelength. Troughs දෙකක් ගන්නවා. ළඟ ඉන්න troughs දෙකක්. මේ ඉන්නේ maximum downward displacement position එකේ ඉන්න particle එකක position එක. මෙතනත් තියෙන්නේ particle එක maximum downward displacement position එක indicate කරන එකක්, right? එහෙනම් මේ particles දෙක අතර තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේ positions දෙක අතර තියෙන්නේ wavelength එකක්. Why? Those two particles will be also having the same state of motion and the particles දෙක immediately ළඟ located particles දෙක, right? එහෙනම් all these things can be considered as a wavelength. So then you can write like this: the distance between two consecutive crests or troughs. The distance between two consecutive crests or troughs of a transverse wave. The distance between two consecutive crests or troughs of a transverse wave is called the wavelength. Excuse me, sir. Yeah. Can I Sir, මට amplitude එකේ second point එක ඉඳන් miss වුණානේ. කොතරම්ද පුතේ මිස් උනේ? Amplitude වල second point එක. හරි. එහෙම වුණොත් ඔයා recording එක බලනවද පොඩ්ඩක්? Okay sir, කොච්චර විතර කියන්නේද? amplitude එකේ second point එකට පස්සේ පුතේ මොකුත් ලිව්වේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ඊට පස්සේ අපි wave length එක ගැන කතා කරන්නේ. frequency වලට යන්නේ rule දෙකක් විතර අන්තිමට. චුට් ඉඩ තියන්නේ අන්තිම rule තුන විතර frequency ලියන්න තියාගෙන ඉතුරු ඉඩ තියන්න wave length එකට. Okay sir, thank you. Okay. The distance between two consecutive crests or troughs of a transverse wave is called the wavelength. Okay. Then අපි එනවා ඊළඟ එකට frequency. අපි ලියාගමු frequency කියලා. frequency නම් ඉතින් issue එකක් නෑනේ, number of oscillations per second. ඒතකොට ඔයාට ගානක් දුන්නාම මේ ගාන බැලුවොත් මේක oscillations කීයක් තියෙනවද? මෙන්න මෙතන එක oscillation එකයි. මෙතන එක oscillation එකයි. ඒතකොට ඔයාට දීලා තියෙනවා නම් මේ ඔක්කොම වැඩේ වෙන්නේ තප්පර එකක් ඇතුළත කියලා within 1 second කියලා. එහෙනම් මෙතන frequency එක බලන්න තියෙන්නේ number of oscillations දෙකයි තප්පර එකයි. එහෙනම් කීයද? hertz දෙකයි, 2 hertz. And දෙක බෙදීම එක දෙකයිනේ, 2 hertz, right? So then write the definition for frequency: number of oscillations per second. Number of oscillations per second. Number of oscillations per second. Right. එතකොට මේ දැන් ඔයගලගේ මේ diagram එකේ mark කරලා ඇතිලා මම මේකේ මම mark කරලා තියෙනවානේ මේ බලන්න නේ. හොඳට බලන්න. මේ එක crest එකක ඉඳලා අනිත් crest එකට consecutive crest එකට තියෙන දුරටත් කියන්නේ wavelength. ඔන්න mark කරලා තියෙනවා ඒක highlight කරගන්න.
එක trough එකක ඉඳලා ඊළඟ consecutive trough එකට තියෙන දුරට කියන්නේ ඒක මාක් කරලා නැහැ. ඒක මාක් කරගන්න ඕන. හරිද? එක trough එකක ඉඳලා ඊළඟ consecutive trough එකට තියෙන දුරටත් කියන wavelength කියලා. ඒක මාක් කරලා නැහැ මෙතන. ඒක මාක් කරගන්න. wavelength. ඊට පස්සේ මේ බලන්න මේ මෙතන particles දෙකක් තියෙනවා මේ. මෙයා zero displacement position එකේ ඉන්න particle එක. මෙයාත් zero displacement position එකේ ඉන්න particle එක. ඒ දෙන්න අතර තියෙන ඒ දෙන්න අතර තියෙන length එකත් we call it as wavelength. ඔය තුනම highlight කරගන්න. එතකොට මාර clear සහ complete note එක, right? The distance between two consecutive crest wavelength, okay, one. The distance between two consecutive troughs wavelength, okay, the second one. The displacement, like ඔයාට particle එකක් දින්නොත් particle එක ඔය වගේම state of ඒගොල්ලන් දෙන particle එක වගේ similar state of motion එකක් තියෙනවා next particle එක wave එකේ කොහේ ඉඳීද බලන්න. දැන් මෙතන දුන්නොත් particle එකක් මේ වගේම similar state of motion එකක් තියෙන ඊළඟ immediate particle එක මෙතන ඉන්නේ. එහෙනම් distance between these two is called the wavelength. Okay. ඔරත් wavelength කියලා කියන්න පුළුවන්. හරිද? So this keep it in your mind very thoroughly. That's very important, right? Here මේ zero displacement position එක මෙතනයි මේ zero displacement position එකයි අතර තියෙන distance එකට we call it as a wavelength, right? දාගන්න අස් ගාලා. ඔය මෙතන මේ troughs දෙක මැද තියෙන length එක දීලා නැහැ. So please mark that also. Right, next one. Next one. Physical quantities associated with longitudinal waves. Physical quantities associated with the wave motion of longitudinal waves. ඒකත් පළවෙනියට මොකද තියෙන්නේ? Amplitude. ලියන්න amplitude එක. Amplitude. Okay. So ළමයි මේවවල දැන් longitudinal waves වල physical quantities consider කරන එක ටිකක් ලේසි නැහැ. Transverse waves වල තරම් ලේසි නැහැ. පට්ට අමාරුයි. සමහර definitions එහෙම වෙනස්. Okay, උගලන්ට නැහැ. ඒ reverse වලට තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මම මේකෙන් ටිකක් extract කරලා උගලන්ට දෙනවා. මොකද they can ask you to think. They can let you to think and go for an idea. හරිද? ඔයගොල්ලෝ හිතන විදිහ ගැන සෑහෙන මම දන්න හින්දා I'll just let you know how it really is. එහෙම තමයි කරන්නේ. Right? නැත්නම් උගලන්ට හිතන්න දුන්නොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ හිතලා ලියනේවා මහක් කරන්න එහෙම බැරි වෙනවා ටීචර්ස්ලාට. right? ඒගොල්ලෝ එන අමාරුවකට වැටෙනවා. right? so ළමයි මේ as I told you like බලන්න හොඳට මතක තියාගන්න මේ so far we were talking about transverse wave. Transverse waves වල මෙහෙම zero displacement position එක තියෙනවා. particles move vertically upwards, vertically downwards. එතකොට මේ energy එක propagate උනේ මේ පැත්ත. හරිද? හැබැයි when you talk about longitudinal waves කතන්දරේ වෙනස්නේ. ඒකේ මොකද වෙන්නේ? particle එකක් මෙහෙම තියෙනවා. ඔය particle එක maximum forward displacement position එකට යනවා. ඊළඟ maximum backward displacement position එකට යනවා. ඊළඟ zero displacement position එකට එනවා. කොහොමද උනේ? මෙහෙම forward displacement position එකට යනකොට ඊළඟ තියෙන particle එක collide වෙනවා. collide වෙලා එයාත් ඉස්සරහට යනවා. එයාත් පස්සට එනවා. කොහොමද උනේ? දැන් OM motions වලදී energy එක propagate වෙන්නේ මේ direction එකට. හැබැයි මේ particle එක කවදාවත් energy එකත් එක්ක යන්නේ නැහැ. යන maximum forward displacement position එකක් තියෙනවා. එයා ඊට පස්සේ ආයෙ backward. කොහොමද කතා කරේ? දැන් මට ඔයාට මම එදාට ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඔය wave motions explain කරන්න ගත්තම link එකක් මතක නම් ඔයගලට right? I demonstrated, I actually showed you a video which is related to these motions, the behavior of particles when energy is propagated through mechanical waves, transverse, longitudinal, දෙකම පෙන්නුවා. හරිද? එතකොට ළමයි if you could remember link එකක් කරනකොට මේ වගේ එකක්. right? link එකක් කරනකොට මේ වගේ එකක්. නෑ ඔය link එකේ මේ වගේ region එකක් කියන්නේ particle concentration එක වැඩි වට පේනවා. particle concentration එක වැඩි we call it as a compression. පස්සේ ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා මෙහෙම එකක් we call it as a rarefaction. ඊට පස්සේ ආයෙ තියෙනවා compression එකක්. ආයෙ තියෙනවා rarefaction. මම මේ compressions and rarefactions එන විදිහත් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා මතකද? right? මට මතක නෑ වගේ නම් මම බලා ගන්න ආයෙ compression එකක් rarefaction එකක් එන හැටි.
හිතන්න මෙහෙම particle එකක් තියෙනවා මේ particle එක maximum forward displacement position එකට ඉස්සරහට move වෙනවා move වෙලානේ backward යන්නේ දැන් එතකොට මෙයා forward maximum displacement position එකට යනකොට ඊළඟට තියෙන කහ පාට particle එකේ collide වෙනවා right දැන් මෙයා මේ ඉන්න white color particle එක maximum forward displacement position එකට පැත්තට යනකොට ගිහිල්ලා maximum forward displacement position එකට ගිහපුවාම මෙයා කහ පාට particle එකත් එක්ක collide වෙනවා ඒ ස්පොට් එක ඒ ටයිම් එක ගත්තොත් මේ සුදු පාට පාටිකල් එකේ ඉන්නේ maximum forward displacement position එකේ කහ පාට පාටිකල් එකේ collide වෙන වෙලාවෙදී එතන තියෙනවා particles දෙකක් particle concentration එකේ වෙලාවදී වැඩි ඊට පස්සේ immediately මොකද වෙන්නේ කහ පාට පාටිකල් එක වැදිලා ඉස්සරහට යන්න ගන්නවා සුදු පාට පාටිකල් එක ආයි පස්සට එන්න ගන්නවා එතකොට මේ හරිය particle concentration එක අඩු වෙනවා we call it as rare fraction ඔක මම පෙන්නුවා වීඩියෝ එකකට පෙන්නුවා right එතකොට මම දැන් ඕගොල්ලන්ට කියන්න හදන්නේ දැන් මම දැන් ඔයාලා ලින්ක් එකක් පාවිච්චි කරන්න මේ වැඩේ කරලා දෙන්න. දැන් එතකොට මේ වගේ regions තියෙනවා. එතකොට longitudinal waves are propagated through a series of compressions and rarefactions. ඒක අපි discuss කළානේ. දැන් මම ඔයාලට situations දෙකක් දෙන්න බෑ. මම දැන් ඔයාගේ ප්‍රශ්න කීපයක් අහනවා. මම slinky දෙකක් අරගෙන slinky දෙකට energy දෙනවා. මේ slinky එකක් through energy propagate කරන්න යනවා මම longitudinal wave එකක් වගේ. මෙන්න මෙහෙම ඒ කියන්නේ හිතන්න මෙන්න මේ ෆස්ට් ලින්ක් එක මම ඔකට කලර් එකක් දෙන්නම් නිකන් yellow වගේ එකක් දෙන්නම් මෙන්න ෆස්ට් ලින්ක් එක මම ගොඩාක් අඳින්න යන්නේ නැහැ පොඩ්ඩයි අඳින්න යන්නේ ඔය ෆස්ට් ලින්ක් එක ඒ කියන්නේ මම මෙයාට අතින් එනර්ජි දීලා තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවනේ මේක කම්ප්‍රෙෂන් එකක් මේක රෙයාෆැක්ෂන් එකක් මේකයි කම්ප්‍රෙෂන් එකක් හරිනේ මේ මගේ ඩයග්‍රෑම් එකෙන් ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. හරිනේ? right. ඒතර මේක කම්ප්‍රෙෂන් එකක් මේක රෙයාෆැක්ෂන් එකක් මේක කම්ප්‍රෙෂන් එකක්. මම මේ තියෙන ලින්ක් එකට මෙහෙම ගහලා තියෙනවා. right. මෙහෙම එනර්ජි දීලා තියෙනවා. simply එච්චරයි කරලා තියෙන්නේ. හරිනේ? ඊට පස්සේ second situation එකේ මම තව ලින්ක් එකක් ගන්නවා. just මම දැන් ප්‍රශ්න අහනවා. එන්න නෝදර අහගෙන ඉන්න. second situation එකේ තව ඒ ලින්ක් එකම ඒ ලින්ක් එකම තමයි මේ නෑ මම පොඩ්ඩක් ඔය එකත් වඩා වැඩි ඇකියුරේට් කරලා අඳින්නම් චුට්ටක් සින් ඒ ලින්ක් එකම තමයි මට සිටුේෂන්ස් දෙක පෙන්න ගන්න ඕන හින්දා තමයි මම මේ පාට දෙකක් දැම්මේ right දැන් මම ඔයාගේ මේක කම්ප්‍රෙෂන් එකක් රෙයාෆැක්ෂන් එකක් මේක කම්ප්‍රෙෂන් එකක් ඔයගලගෙන් මම අහුවොත් මම එනර්ජි වැඩිපුර දීලා තියෙන්නේ කහ පාට ස්ලික් එකකටද කොළ පාට ස්ලික් එකකටද මොකද්ද ඔයාගේ උත්තරේ දෙකටම කිසි වෙනසක් නැහැ සර් එක වගේ තේරෙනවා කියලා කියන්න එපා ඔය ඩයග්‍රෑම්ස් එකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න right මම කිව්වොත් මේකේ මාර්ගය ඩයග්‍රෑම් එකකින් වෙනස තෝරගන්න බැරිද මම පොඩ්ඩක් විතර right පුළුවන් මම අයිඩියා එක කියන්න ඔයගලන්ට try එකක් දෙන්න right බිමා මොකද හිතන්නේ මම එනර්ජි එක වැඩිපුර ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා තියෙන්නේ මම එනර්ජි එක අතින් ගොඩක් දීලා ඇත්තේ මේ වේ ස්ලින්ක් එක යන වේව් එකකට මේ ස්ලින්ක් එක යන වේව් එකට yellowද greenද සහ ඔයා ඒ කන්ක්ලූෂන් එකට එන්න හේතුවක් මට කියන්න ඕන what do you think බිමා විම්සෙන් green එකට හරි ඔයා ඒ කන්ක්ලූෂන් එකට එන්න හේතුව මොකද්ද compressions ටික dense වැඩියෙන් තියෙනවා compressions ටික compress වෙලා වැඩි කියන්නේ මාර මේ concentration එකක් තියෙන compressions එක හරි ඔයාගේ අදහස උපේක මොකද කියන්නේ උපේක what's your idea I also think it's green. and the reason It was just a guess, sir. right okay Suzanne what do you think
Hey, reason. What do you think the reason is? Reason එක මොකද සුසෑන්? ඇයි ඔයාට එහෙම හිතෙන්නේ? ඇත්තනේ තමයි මෙහෙමනේ කතන්දරේ. දැන් මම දුන්නේ පොඩි එනර්ජි එකක් නම් මේ කම්ප්‍රෙෂන්ස් කම්ප්‍රෙස් වෙන්නේ පොඩ්ඩයි. දැන් නිකමට හිතන්න ස්ලින්කි එකක් අරගෙන මම පුළුවන් තරම් ලොකුවට එනර්ජි දානවා. එතකොට අර ස්ලින්කි එකේ තියෙන රින්ග්ස් ටික ගොඩක් කම්ප්‍රෙස් වෙනවා. මාර විදිහට කම්ප්‍රෙස් වෙනවා. ආයි මේ reactions හැදෙන regions වල reactions මාර reafy වෙනවා. එන්න ඈතට යනවා. right? එහෙනම් සාමාන්‍යයෙන් අපි longitudinal wave එකක ඕන වෙලාවක amplitude එක කියන්නේ wave එකේ තියෙන energy. හරිද? ඕන වෙලාවක amplitude එක කියන්නේ wave එකේ තියෙන energy. අර longitudinal wave එකක amplitude එක ලොකුයිද? ලොකු amplitude එකක් තියෙනවද? ලොකු energy එකක් අරන් යනවද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. If you observe the wave motion of the particles where longitudinal wave එකක තියෙන compressions ගොඩාක් compress වෙලා reactions ගොඩාක් reafy වෙලා තියෙනවා නම් ලොකු energy එකක් අරන් යන longitudinal wave එක. compressions ගොඩක් compress වෙලා නැහැ පොඩ්ඩක් compress වෙලා reactions ලාවට reafy වෙලා නම් පොඩි energy එකක් අරන් යන longitudinal wave. පටස් ගාලා දාගන්න මේ. Excuse me, sir. Oh. Anissa, could you explain about the second graph, like the green one, the wave in the middle? Why? Just I don't get the idea. මෙන්න මෙහෙමයි. Shanuk, it's like this. Then, yeah, okay. Right. All right. Just give me a second lah. Right. Shanuki, can you remember this part? Hold on. Can you remember this one? Yeah, sir, can remember. Okay. Right. Okay. So now this region, can you see that this region? Okay. Hold on. Hold on for a second. Okay. Okay. Now this region, Chanuki, we call this region as a compression. Yeah, sir. Okay. Okay. Yeah. All right. The next thing, hold on for a second. So, sir, right. like the first wave. Now the compression is somewhere here. Then compression is now this region is entirely called a rarefaction. Yes, sir. Then can you see the size of the compression here, Chanuki? Yeah. Shooting the compression. Oh, compared then to the first one. මේකට මීටත් වඩා ලොකු force එකක් දාලා අත move කරා නම් මෙතන හැදෙන compression එකේ rings ගොඩාරියක් තියෙනවා. එහෙම ළඟ rings ගොඩක් තියෙනවා. Yeah, sir. And rarefaction එකත් මෙන්න මෙහෙම ඈතට ගිහපු rarefaction එකක්. තේරුණාද? Yeah. එතකොට the more the compression becomes concentrated, the energy wave carries more energy. ඊළඟ ඒ wave එකේ amplitude එක ගොඩක් වැඩි. Okay, sir. Okay, the more the rarefaction becomes rarefied, the energy carried by the wave is high. There. මෙතන හැදෙන compression එක හරි චූටි compression එකක් නම් මෙන්න මෙහෙම rings තුනකින් විතර හැදෙන පොඩි compression එකක් නම් අන්න wave එක අරන් යන amplitude එක අඩුයි. يعني wave එකේ energy එක අඩුයි. But if the compression is extremely compressed, and energy wave එක අරන් යන energy එක extremely වැඩි. හරි නේද? Yeah, sir, I understood that part. Okay. Try like this. Amplitude of a longitudinal wave is a measure how compressed or rarefied the medium becomes. Amplitude of a longitudinal wave is a measure how compressed or the rarefied medium. Amplitude of a longitudinal wave is a measure how
compressed or rarefied the medium becomes when the wave propagates. Next point. Longitudinal waves with compressions. Sorry, longitudinal waves with crowded compressions. With crowded compressions. Longitudinal waves with crowded compressions and rarefied rarefactions. Longitudinal waves with crowded compressions and rarefied rarefactions carries more energy. And the amplitude of those waves are high. And the amplitude of those waves are high. Right. Then we have to talk about the wavelength. Okay. So that's how you recognize the amplitude of a longitudinal wave. You look at the wave motion. If the compressions are more rarefied, and if the rarefactions are, so if the compressions are more compressed and the rarefactions are rarefied, you know, okay, this wave carries more energy. The amplitude of the wave has to be very high. So you are not learning how exactly the amplitude of a wave is obtained, but you have you're going to get an idea what would the amplitude of a longitudinal wave says. That's it. That's the maximum thing that you could ask in the exam regarding longitudinal waves, right? Okay. Then the next one, wavelength. Still about the wave longitudinal waves, wavelength. Okay, right. Write the definition. This is how to obtain the wavelength of a longitudinal wave. The distance between the centers of two consecutive compressions. The distance between the two centers of two consecutive compressions, or two consecutive rarefactions, is considered as the wavelength of a longitudinal wave. The distance between the two centers of two consecutive compressions or rarefactions is considered as the wavelength of a longitudinal wave. See here. So they have indicated the distance from this position to this position. This means in this compression, the center point. You have to select the center point of this compression. And then the next consecutive compression, center point. And the distance is the wavelength. Or else, rarefaction. Now the center point of the rarefaction and the next consecutive rarefaction, center point. The distance between that two also considered as the wavelength. Mark karagana, please. Okay. May compression center point may rarefaction center point length the length between the two center points of consecutive compressions. Compressions consecutive compressions center points consecutive rarefactions center points okay, so mark it. Next one, frequency. Number of wavelengths per second. That's it. Number of wavelengths per second. All right. So number of wavelengths per second.